difficult. Yes and no. Yes and no. Исках да попитам, значи, първия въпрос, какви са впечатленията на госпожа Мjelde от кучетата, които видя днес, от качеството им, мъжки, женски, какво решаш? Изобщо какво мислим? Well, I think the good ones were very nice. Добрите бяха много добри. And you know, the dogs were placed, and then quite some of the others too were very, very nice. But of course, as everywhere, there could be good dogs and bad dogs. Some of them were very bad handled. It was a very straight chain, really. Жалко е, че някои кучета доста зле бяха представени. Because it's really difficult to assess them when they sit or lie down or turn the back to you or whatever. Защото е много трудно да ги оцениш, когато те сядат или се опитват да се обърнат по гръб. But I think the best dogs were really, I mean, they could win everywhere. Най-добрите кучета могат да спечелят навсякъде. Thank you. Следващия въпрос. Аз имам въпрос, който не е свързан директно с изложбата, но понеже има забележка към едно от моите кучета, че може би прави фалшива бременност и затова не е добра изложбена форма. Какво ще препоръча тя за фалшива бременност, как тя се справя с проблема и дали е удачно такива кучета да се извеждат на изложба, в смисъл на по-големи изложби. Става дума да се... Could you speak louder? Yeah, of course. She is having a problem with one of her dogs, that she is making false pregnancy. Should this dog be taken to shows, mated, or what should you do about it? What would you do? It's going to have false pregnancy whether you want it or not. So it doesn't help to let her have puppies because, I mean, and it doesn't do any harm if it has puppies. But it's not going to get rid of the false pregnancy. It's a very common thing in Labrador. I have several like that, and they're so difficult to show. You've got to show them just after they have finished their season. That's the only thing you can do, really. It's a big problem. But I don't think it hurts. I don't think it hurts them. Yes. But it's a nuisance to look at. Да, значи това е доста често срещан проблем при лабрадорите. Това, което може да се направи, да се извежда на изложба след изгонването. И всъщност това, че кучето дали ще роди или не, това няма да оправи проблема с проблема. Няма да му навреди, но няма да изчезне. Чисто следи. Нито пречи да има кучен там, но е трудно да се извежда по изложба. Да. А какви са най-големите проблеми, които видя в кучетата? Кучетата в България. С които трябва да се преборим сега? What are the biggest problems in the dogs you just saw, what we have to work on? What do you think? I saw quite some who were cowpoxed behind. More cowpox than, I would say, percentage than we usually see. So that's one thing you have to look out for. Значи това е един от сериозните проблеми с крайошките крака. Хексообразни стари, също се нарича, че каза, че е видяла повече от обичайното, което вижда на други места тук. And of course also it was a problem that so many people had, to be kind, wash their dogs, bath their dogs before showing, which made their couch fluffy and all wrong. Повечето хора са си изкъпали кучетата точно преди изложбата и затова козината им е била бухнала, а всъщност не трябва да я изглежда.
Да се върна на краешка и после според нея как се работи срещу това. И работи за може ли въобще да нещо да се направи. Значи се работи. Не, самото куче. Well, you have to make two dogs that are not correct. Yes. А много кучето вече го има, може ли да се If подобри? the dog already has it, can you do something about it? I don't think you can do much, but it always helps with good exercise. But I don't think there's nothing you really... Няма нещо, кой знае какво, което може да направиш, но така или иначе добрите упражнения няма да го намерите. Which exercise do you recommend if the dog is cold? I don't have cohort dogs, so I really don't know how to deal with it, but I would think that bicycling or real exercise is a good thing. Това не знае как точно би се оправило това, но предложи каране на колела, т.е. активни движения. But the best thing is to try to avoid it when breathing. Най-доброто е да си избягва при развъждане. Yeah, swimming is always a lovely. Какво мисли за липсващите? Тази кутийка на две речи, А другите две след това... What do you think about missing teeth in Labradors? Are you searching for missing teeth or for full dentition? To be quite honest, I don't mind. And I didn't really look for any missing teeth. За нея няма значение дали... I must admit I didn't, because I don't consider it's a retrieving dog. I can't consider it as a great fault if some criminals are missing. So I would never, think about it when breathing. I wouldn't try to do anything. But look away from the teeth. I was one dog with enormous, and that is not good. But I'm not teeth or bite fanatic, I must admit that. Missing teeth come and go. I can't consider it as a great fault. I can't see that there's nothing these dogs cannot do. And for some dogs, they retrieve, and it's better to miss some teeth than have a full set of teeth. If you see what I mean. Няма забава това, че кучето няма някакви зъби. Даже каза, че в някакъв случай би могло да... За работните линии дори би било по-добре да липсват повече зъби. Защото тогава по-леко хваща дидаче. Други въпроси? Светлица. Ти за хендлинга? Тогава да няма повече. Yes, great questions. We haven't done this. Come on, girls. How much importance should we put on movements? Колко значение отдава на движенията? Благодаря. A lot. Yes. Because it is a gun dog and they should be able to use their legs. So the movements are vitally important, in my opinion. And temperament. And temperament, first and all. I mean, temperaments were very good. I didn't find anyone. There was some who could have had more self-confidence, but there was no vicious dog. There was no dog who threatened me or anything like that. So I thought it was quite good talking. Значи движението е основно нещо за лабрадора, защото все пак те са в групата на ловните и това е нещо, което всъщност има генетично заложено. Другото, което каза... Темперамента. Да, за темперамента. Че не е видяла. При нас не е видяла Не е видяла лабрадор с лош темперамент. Аз съм попитала
когато кучето сменя козина, и то е видно, че в момента сменя козина, играе ли това роля за нея при оценяване на кучето? В смисъл, тя ще го запише. The question is about the code and the change. What should you do? Do you consider it when you're judging it with the season and the changing of the code? When the dog is out of code. Well, if they are absolutely out of coat, I don't show them, because you cannot win a tough class with a dog which is not in Ако са абсолютно без козина, въобще не ги извеждам на изложба, защото няма смисъл за пак конкуренцията да няма. But of course now, at spring, all dogs will change coat, and you can't really, as long as they have enough coat that you can feel the texture is right. Ако има достатъчно козина, която да усетиш. Това е най-важно. И тя знае, че това е сезона, в който се сменя козина. Дали ще питаш ли за правилата за развъждане и какво, кажи ние тук какво са ни основните правила и питай в Норвегия. На български да го кажа. Ами всъщност искам да попитам какви са правилата за развъждане в Норвегия, дали аз също ще попитам дали има тестове за темперамент, дали е важно да си минал някакви работни изпитания, за да получиш титулата и така мисля, че. Okay, my question is, what are the breeding regulations in Norway? Do you have a temperament test before breeding, and do you have to go field trials or any other proven for good environment and working abilities in your Labrador before breeding? No, we have no regulations for anything, but to be able to sell the puppies through the club, they got to have good hips, good elbows, and have free eyes. Трябва да има стандартните тестове за And of course they have to have been shown or to be field trials. Трябва да са били показани на изложби и да са преминали работни изпитания. But I mean, no one can, if you want to have a litter of puppies. What do you mean by eye tests? Ear eyes or Eye test. eye test yearly? Or DNA PRA? Through the club. Through, I mean, to everybody. I mean, everyone can have a litter of puppies if they like, without anybody saying anything. But they have to do the hips. They cannot have grave hip dysplasia. But through the Retriever Club, we don't have Labrador, Golden or Flat and all that. We have a United Retriever Club. Значи те имат само един ретривър клуб, през който тези всичките породи се продават кучелата през клуба. And of course through the club they got to have, dogs must have an eye test yearly. The bitch have to have an eye test before having a litter. Each time before. Кучите трябва да си правят теста за очи преди заплождане. But most people know about these things and they will do both hips and elbows and have their eyes tested. И повечето хора правят и съответните тестове, освен за очите, за лакти и за тази степен се развъждат. And of course if they have a gene test, I mean, that's a good thing. But it's not Advantage. no. But they got to be checked annually. Годишно се проверява. Да, а с каква степен са доведена да спази? And what about the elbows and hips, which are the accepted levels? A, B, hips, A, B, C. C. Nobody can stop you breeding from anything, but most people won't do it because it's very difficult to sell puppies if the parents have hip dysplasia or elbow dysplasia. So it's not a big problem really. But Но всъщност никой няма да ти кученцата с тези breed, not that people do it, but you can breed from ABC. Your personally, what you're gonna breed from? I breed from free. Only free A and B for hip dysplasia? A and B are free. And what about the elbows?
That's naught. Zero. Zero. Or And no one. no, it's 1 or 2. And, 1, 2, but 3. I don't. I read from that. From 0 and 80. And what do you think about borderline? We don't have borderline. We have A and B is free. Yes. C is This mild is is better. quasi borderline. You mean 1? Not Не 1. между 1 и 0. Between 0 and 1. For example, you have on the one able we have 1, and on the other one you have 0. Но това е I едно. must admit that I would try to avoid it if I could. But if I had this absolutely super bitch from a strong family, yeah. But first of all, I really like to, because you have enough problems, whatever Чисти you do. кучета. Тоест, без да имат It's not Да, just сега да някаква който учил чисти линии, за да си заслужава. точно това е. Което е, че трябва да има супер кучка, за да тръгне да развъжда, при положение, че дори е на границата. Ето сега ни трябваше един лабрадор. Също съм открит. We need a Labrador to clean here. Yes. You can drop a thing on the floor and don't think about it. Аз имам един много специфичен въпрос, който много ме засяга. Какво мислите? Кога смята, че едно куче е дебело и кога едно куче е едро? Или в изложбена форма. В изложбена форма. Кога, къде прави разликата между дебело и здраво? Масивно. Да. I already asked you this question, but what do you find is the difference between the fat dog and the fit dog and the Strong dog. the massive? Massive and strong. A dog should be fit. It's a gun dog. It should be Yes, fit. okay. Yes. Кучетата трябва да са в добра форма, защото But са it's- ловни it's- кучета. Better to be fat and in excellent condition rather than slim and in the poor condition. По-добре е да са по-дебели, но в много добра кондиция, отколкото слаби в лоша кондиция. But I think quite some of the dogs seems to lack exercise. Но на повечето от кучетата им липсва движение. Not the good dogs, but the average dog. Не на добрите кучета, но на средностатистическите. But they should not be fat because they should have a round rib Не cage and трябва they да са should have дебели. Трябва да you know. са им обли гръдните кошове, но some people think that if they are fat enough they look massive enough, but повечето хора that смятат, че is ако not са the same достатъчно thing. дебели, изглежда достатъчно масивен, но двете неща не са едно и също. Can I also ask a question? Yeah. So about this, what do you think is the best exercise? Just running in the yard, or maybe just going with the dog and walking a lot? Because some of our dogs really just run in the yard, but they run all day. But they seem to be a bit, fat. It's not enough. Should they run maybe like jogging, like bicycling or something like that? I think running in the yard is not enough. Yes. I try to walk my dogs 1.5 to 2 hours every day, and then they are On the running field. fit. Yeah. Yeah. Just. Yeah. Да, And of въпросът ми course, it's a беше... good thing to bicycle, but running in the yard is good enough. Въпросът ми беше дали е достатъчно просто, ако е дворно кучето, да седи в двора и да тича само, но тя каза, че е по-добре, въпреки че те кучетата и тичат в двора, те излизат навънка всеки ден по 1-2 часа и тичат свободно на поле, където и да е, за да може да тренират отделно от това, което е вкъщи. Аз имам един въпрос от гледна точка на ловните работни изпитания. С каква е според нея възрастта, на която трябва да започне с обучението за работни изпитания? Кога е подходящо? Съвсем от пъпи възраст, просто трябва да се изчака, защото малко да израсте. Какво смятате? What do you think is the good age to start training for field trials?
Should it start from a puppy age or wait to see how it grows up and train it as you get older? That is a very difficult question because it really depends on the people and the dogs. Много зависи от кучетата и хората. Don't you think so? And what is your recommendation? It's Bulgarian, yes. I mean, you must start training a puppy from. You can learn as long as he is growing, and the more you can teach a dog, the easier they learn things. Колкото повече учиш, колкото повече дълго учиш едно куче нещо, толкова по-добро ще става в него. Тоест по-отрано, по-добре. Аз искам да питам, според нея, как може да се подобри качеството на кучетата в България, като се внесат женски от чужбина или мъжки? How do you think the dogs in Bulgaria would improve better if we import bitches or if we import stud dogs? I think both. Двете. Because it takes two to breed a litter. It's not good with a super stud dog and a mediocre bitch. I think the best thing, if you really want to have success, I think both the bitch and the dog is going to be top class. Едно успешно бичило трябва и мъжкия и женската да са на много добро ниво, за да се получи нещо. Беше по-добро да каже, според нея в момента мъжките ли са ни по-добри или женските? What do you think is the quality that you just saw for the stud dogs and the bitches? Dogs and bitches. Which one do you think is better at the moment, like quality? What do you think is, which ones are Oh, that's a very difficult question. I don't know. I mean, I don't know how these dogs, how they breed. It's impossible to know whether these super dog breed Какви кучела well. дават, за да даде съвет? So some of them must do, as I saw many lovely dogs. Някои се съглаша да бъдат добре, защото бяхме добре кучета. Тук сме на темата развъждане, аз искам да попитам, смятам ли, че в големите, много известните развъдници малко вече повече се залага на търговията, отколкото на качество? Do you think that in the big kennels they do trading rather than improving the breed? So it's on the commercial side already, not. It depends on what you mean as a it's a business kennel or what is a breeding kennel. Now, many big kennels, they do excellent dogs all the time. I mean, the well-known English, for example, they have a lot of dogs and they have a lot of top quality. Много от големите развъдници всъщност развъждат по много и развъждат качество. The people who breed entirely for the money, I don't think they succeed very much, or they don't care to succeed. Само за пари, те не преуспяват много, всъщност не ги вълнува дали ще продължат напред. Аз искам друго да питам. Какво мисли за американските линии и защо толкова голяма разлика между американските и европейските кучета? След като първата е най-стандартен тип. Два са официални American dogs. And what do you think make that big difference between the American and the European type? Например, под целина потомец. Do you think that the winners from America can win in Europe or UK, and winners from UK can win in United States? Some can, some cannot. Yes. You see a lot of, I mean, not in a lot, but they like a very chunky dog in the States. I mean, as much dog as possible in bit shorter in legs and much more heavy. If you see pictures of them, if you see picture of the stud dogs in the States, some of them are like, not like Labradors anyway. Yes. Yes. But it really depends on who's who. I mean, there are excellent dogs.
in America. I am judged best in show at Dormac. And yeah. No, this, no, Not this year. previous. No, this year. Not this year. Some years ago. And I was 98th champion. In class. Best of breeders class. But they have some excellent super dogs in America. But I also like, some people in America like much heavier dogs than we would prefer in Scandinavia or at least. Като цяло And in most of американците Europe. предпочитат по-едрите, по-тежките кучета, въпреки че и шампиони I think it's very important to realize that Labrador Retriever is an English breed. They have the standard for what they should look like. Важно е да се осъзнае, че всъщност Лабрадор Ретривъра е произведен в Англия и всъщност стандартът се държи там. Те са го създали и него трябва да се следва. So a really good Labrador is the same wherever you see them. Labrador should look the same. Добрият лабрадор трябва да изглежда по еднакъв добър начин, където и да било по света. И тук имам един въпрос аз. Независимо от стандарта и как трябва да изглежда лабрадора, мисля, че винаги има някаква тенденция. По-едри, по-древни кучета. Каква смята, че съвременната тенденция и модата, така да го наречем, да. There's always a trend, a fashion going on for shorter and bigger or whatever dogs. What do you think is the new trend in Labradors? I don't like to think there is a new trend. A Labrador should look like a Labrador and nothing else. Лабрадора трябва да изглежда по един начин, като лабрадор. And if he reminds you of anything else, any other breed, then it's not a true Labrador. Ако напомня, ако има лабрадор напомня за която и да била друга порода, значи не е лабрадор. So good. This girl is За да се приведат добри кучета, трябва ли да имаме много кучела, да добием опит и има друга Рецепта. Друг ключов аспект. To make a good litter, do you have to breed for quite some time, have a lot of litters before, or you can do something with only one good litter? I mean, and how you do that? Well, if you want to have success, if you will breed good ones right from the start, you have to have a good bitch and a good dog. Трябва да имаш добра женска и добър мъжки. Many people start, they buy a pet dogs from somewhere. And they take it to a super stud dog and believe this is it, but it isn't. I think the safest thing is to start with the best, to breed the best. Значи, да се развъжда най-доброто, трябва да се започне с най-доброто. Тоест и женската да е добра, да не е 5 класа и мъжкия също да е високо ниво. А не да се развъжда женска 5 класа с супер добър мъжки, това нещо не се получи. Кое е по-важно пред нея при развъждането? Условието или външния вид? Условието или външния вид? Типа на лабрадор. Кажи ми пак въпрос. какво е по-важно да се съчетава кучета с условието или само външен вид? The pedigree of the dog or his appearance? When in time, when you're considering When you don't I have strongly so believe many in dogs families. in the country. Yeah, I do. in the I wouldn't breed a bitch that was super, but with no relation. good family at all behind her. I think the main thing is to have a very nice bitch from a very good family. I think that's bringing you forward. But one thing is very important, and that is Чакай да се разкажем. there are so many nice puppies, but where do they go? We don't see them later on. I think I only sell in my hometown.
I don't export anything. I don't sell out of town. I keep them around me to have a look at them at all times, to see when they are too fat or too thin, or have little exercise or too much exercise. So I believe that you've got to look after the dogs. It means a lot how they are raised. That's all. When small puppies, you want to feed them right, to have a good, what should I say? За нея основното е да е добро семейство. Да е добро семейство. Добра линия, да. Другото, което каза, това е, че тя не изкарва кучетата си извън нейния град. Всичките са продавани в нейния град, за да може да ги държи под око и да има все пак някакъв контрол върху това как се отглеждат, как изглеждат и дали са обзрани. Да започна с това, че казва при толкова много произведени качествени кучета, къде се губят после те. Ако те не са около мен, да си ги наблюдавам и да видя как се развиват. Как ще се развият. We are ready. We translate. We translate it. So I think it doesn't matter how good a puppy you get if you don't treat it right from the very beginning. Няма значение какво куче ще си вземеш. Важното е да го грижваш достатъчно. Няма значение колко много е добро това куче, ако не си го грижвал достатъчно. Therefore, most breeders keep the best puppy in the litter. And honestly, it's not always because they know better, but because they know better how to treat a puppy when it grows. И повечето развъдчици задържат най-доброто кученце при себе си, не защото е най-доброто, а просто знаят как ще израсне и как те да го гледат. За да бъде начин, за да бъде най-добро. Да, логика стандартния въпрос, то храни, дава добавки. The next question is, what do you feed your dogs? How do you feed them? When? What kind of care of your dogs in general? Do you give supplements? And calcium. Well, the puppies, from tiny puppies, I don't start before I see they need food. I strongly believe that most things should be natural. So if the bitch have a lot of milk, that's all right. I mean, puppies and human milk is it's best for our children, and of course it's best for dogs to have. But when you see that they need it, but when I see they need more food, I start with raw meat first. Започва да ги храни с сурово месо. And then Може ли пак да повторите за камерата за суровото месо? And porridge, and then I must admit now I give the puppy feed, the puppy food, a good food to puppies. Yeah. And I give them when they're ready for it. When at 8 weeks they have 4 meals a day. From 3 months on until they are 7 or 8 months, they have 3 meals a day. И докато станат на 7-8 месеца, вече се хранят по 3 пъти на ден. Колко месеца? 3 до 7-8. And after that age, they have 2, but they have always 2 meals a day. И след тази възраст вече ги храни по 2 пъти. Always. Винаги ги храни по 2 пъти. I think one feed a day is 2. I think that's terrible. I couldn't do with that. My dogs have breakfast, and they have dinner, and they have a good biscuit in the evening before they go to bed. What about And I give them carrots and apples. Meant to be your dog. Okay, beach. And
And if I have something from the dinner or bread or eggs or whatever, I give it to the dog. Ако остане нещо от вечеря, се дава на кучетата. И ябълки, моркови. Всичко. If I use eggs, eggshells, I've just dropped it on the floor and it's taken me for Черупките на яйцата ги дава, изпуска ги. Случайно пада. Нарочно ги изпуска. Аз имам въпрос. And I give them dry fish. Давам сушена риба. Сушена риба. Айде въпрос. Аз ще бъде... Добавките не сме Yeah, what about the food? Do you give any additional food? When they are losing their coat, for example, I give them B vitamins, like yeast. And if their coat are dry, I give them oil. I give them oil if that's necessary. And if they have that coat is dry. Yeah. Salmon oil or virgin oil. Или такова, или... What about chondroitin for the jaws and everything? I don't give it. At all. And calcium not. But if they are, when they're old and are stiff, they can have glucose and calcium. Възрастните животни, да. No. Yes, because nowadays there are lots of arguments from veterinaries because one should not give calcium. they all say to stop calcium. And all veterinarians in Bulgaria, unfortunately, when you give a puppy to a vet, they all say, please give calcium all puppyhood till 6 months. It's a huge problem in Bulgaria for every dog. I can imagine. Because new owners, they believe veterinarians and veterinarians say give them calcium. Can you say what can be a problem from giving calcium? I don't think it's a good thing. Случайно на български да каже някой нещо. За разнообразие. Да, просто... Светла каза, попитай и обясни, че в България е много популярно и много ветеринари препоръчват калций масово и особено нови собственици, те вярват на ветеринари и много хора смятат, че задължително трябва да се дава калций, за да порасне правилно едно куче. Тя каза в никакъв случай, това е много лошо. Вика, разбирам, че щом ветеринари препоръчват, нали, хората вярват, че това е проблем тогава. He asked us to translate in Bulgarian what we talk in English, so I translated. And do you think that if you take care of a dog at home, and sometimes it might be a little bit sleepy, you know, the floor, should we give supplements like chondroitin so to prevent anything happening to the jaws? I don't know. But the puppies must be able to have a rest. Too many puppies are doing far too many things. Yes. They should be able to have a regular life, like small children, for example. They should not be on their feet all day and all night. Vitally important. Точно така, като малките деца, режим трябва да имат режим на игра и на почивка, за да не се претоварват точно. Както не трябва да се тъпчат с излишно много добавки, защото това не води до нищо добро. Особено калций. Калций тя не дава въобще. Смята, че калций води до проблем с ставите и въобще това не е добре за израстването на малките кучета. Въпреки съветите на ветеринарите, че трябва да се дава калций. Не само България. Аз ще задам въпроса на български първо. Дали смята, че когато тя започва да развежда лабрадори, било по-лесно, отколкото ако сега започва с... Ако сега започва да развежда лабрадори, дали тогава на сега Когато е излезнал по-лесно или... Добре, смята, че сега... I have a question. Do you think that
was easier when you started in 1966 breeding Labradors compared to nowadays? Do you think then it was easier to breed good Labradors than today? It's always difficult to breed good Labradors. You have to, there's nothing that just happens by itself. You have to work hard for everything. Трябва да се бориш за всичко. So it's never easy to breed good Labradors. Да, но ние как да се ориентираме? Всъщност, кои са, да кажем, за мъжките добри производители, при положение, че how to know which stud dogs are good producers, considering that there's too little information about it? How to know? About them. That's a very difficult question. But I must admit that in Scandinavia everything is very open. Yes. Everybody knows about everybody's dogs. A lot of people, of course, just gossip, but It's like in the UK. Everybody knows about everybody. But if you're not, you just believe it. Is it hidden? Everything? Oh, I think most things are hidden. Well, the English have to ask for themselves. I can only talk about Scandinavia, but in Scandinavia, when you've been in a game for some time, and of course all results are in the open, you can't hide anything. If you X-ray dogs, it's on the paper, everybody. It's on this list, officially. do you put them in some internet base? They are put in for you, whether you like it or not. Yes. If you X-ray a dog, the result will be published in the Norwegian dog web or Swedish or Finnish. Всичко е публикувано, всичко се разбира, всичко е предоставено за твоя информация, за да се информираш и за да знаеш. So HD, ED, eyes, any official result, and it's got to be official, otherwise it's not worth a thing. Са публикувани и са официални. Everybody се can знаят see. от всички. И не мога. Всеки има достъп до тях. Аз искам да я питам дали си е взимал купувал куче от друг развъдник от чужбина и ако е смисъл от Англия, от скандинавските страни, откъде? Това само началото или от Не, сега аз казвам, сега следни, тия една-две години. Have you been buying dogs from somewhere else recently? Except for... I haven't bought a dog since 1971. 71 година не си So I купувал cannot. куче. So that's quite some time ago. А как ние може да си купим добро 40 куче? years or so. Мой ще сте. Мой са. Да. Why should I? I like my own dogs. I can use everybody's stud dogs. How can you buy a good dog? I don't know. Питай, трябва да продава в чужбина да го получи. You've got to see what the breeders have. На някой да помогне точно Трябва да да развържеш. знаеш с какво разполага развъдчик. You have to see what you like. You've got to Трябва know да знаеш какво what they харесваш. should look like. And Как then you трябва да have изглеждат to лабрадорите и тогава look to трябва the different breeders. да разгледаш различните развъдчици, за да прецениш сам за себе си. Това не е.